Okay, please turn on your cameras quickly. Okay, great. Good afternoon, guys. How Good are you afternoon. doing? Yes, I'm doing great. Doing great. Yes. Shilpa ji, what about you? Shilpa, you're on mute. Yeah, hello everyone. हेलो. ओके. शिल्पा जी, आई गेस आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं दिया है, राइट? वो स्टेप हमारा स्किप हो गया. सो आई विल Mhm. शेयर द टेस्ट विथ यू आफ्टर टुडेज सेशन. मेक श्योर Okay, you give it, okay? I was just checking the test, so that's why. And Vishal ji, I'll release your score. Okay, I Sure. usually Yeah. don't give the score, but I'll Okay. release your score, Yeah. don't worry. ठीक है. थोड़ा सा ना हेक्टिक चल रहा है फिलहाल. Okay. दो Yeah, तीन I दिन can से understand. IELTS TOEFL वाले भी उनके भी टेस्ट है दिस Okay. वीकेंड. सो थोड़ा सा मतलब वो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है ना, बेसिकली टाइम लिमिट होता Mhm. है उनको. सो Okay. जस्ट वर्किंग ऑन देयर टेस्ट. सो उसी में सारा टाइम जा रहा है मेरा, नथिंग एल्स. या. Okay. No problem. ओके. Let's start with a quick round of introduction. Vishal ji, do you Yeah. want to Sure. start? Yeah. So my name is Vishal. I am from Malkapur, which is in district Buldana in Maharashtra. I am graduate mechanical engineer. And there are if I talk about my family, I have my father mother in my hometown, and I'm currently living with my family, wife and one daughter. And now currently I'm working with British Petroleum here in Kharadi. So this little introduction about me. Okay, great. Yeah. Shilpa, what about you? yeah. Hello everyone. I'm Shilpa Patil, and I'm currently in Pune and working in Pune also. And there are four members in my family, and I'm staying with my in-laws. Okay, that's great. As you guys already know me, I'm not going to give you a very long introduction. I'll just Yes, give you sir. my brief introduction. As you Yep. guys know, I'm Susmita Patil. I also stay in Kharadi, just like you guys. I'm from Yeah. Pune itself. I have been training for more than 6 years now, I would say. I have been training working professionals. I freelance in corporates. I've train not only for English or professional English, as I can say, but I also train for IELTS, TOEFL, and PTE, which are English proficiency tests, which are conducted by a lot of different commissions. And along with that, I have done my masters in TESOL, that is Masters in Teaching English to the Speakers of Other Language, along with my MBA in IT, along with my MA in English. So I have almost like three master's degrees now, and planning to start my PhD soon. Let's see how it goes. Depends on everything, all the life commitments. So I'm not well a bit. ठीक है, तो मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज pardon me for today, because 2-3 दिन से I was traveling this weekend, so it's a bit hectic for me after that. Okay, and weather change की वजह से भी of course पुणे में गर्मी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन. Yeah. Okay, great. So let's get started today, as it's the first session that we have over here. We'll be starting with module number one, that is where are you from? That is the name of the module that we have. हमारा जो module 1 and 2 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तुम्ही दोघंही मराठी आहात ना? Oh. Yes. ओके, I'm going to change to मराठी. जसं मी पहिलं पण सांगितलं आहे, आपला मॉड्यूल 1 आणि 2 जो आहे तो एकदम बेसिक मॉड्यूल आहे. ओके. जसं मी तुम्हाला पहिलं सांगितलं होतं, आपण जेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस समजा मॅथमॅटिक्समध्ये करत आहोत, प्रॉफिट अँड लॉस जे करत आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, सबट्रॅक्शन माहिती पाहिजे, राईट? तसंच आपलं जेव्हा पुढचे आपण सेशन्स बघू त्याच्यासाठी जे बेसिक बेसिक आपल्याला लागतं ते आपण युनिट 1 आणि 2 मध्ये बघणार आहोत. जसं की मी जर म्हणत आहे की हा सब्जेक्ट आहे किंवा हा वर्ब आहे Mhm. किंवा हा ऑब्जेक्ट आहे, तर तुम्ही म्हणाल अरे हे सुस्मिता काय असतं, मला नाही माहिती सब्जेक्ट काय असतं, वर्ब काय असतं, बरोबर? Mhm. सेंटेन्स स्ट्रक्चर काय असतो, नेगेटिव्ह सेंटेन्स काय असतं, हे सगळं आपण फर्स्ट युनिटमध्ये बघतो की डिफरंट टाइप्स ऑफ आपण सेंटेन्सेस जे यूज करतो ते काय असतात, जे आपण पुढे जाऊन परत परत बघणार आहोत.
Okay. ओके. सो आपलं युनिट 1 जो आहे तो काइंड ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन आहे. आय नो भरपूर जणांना ही गोष्ट ऑलरेडी माहिती असते, लक्षात असते, आपण Mhm. स्कूलमध्ये शिकलेलो असतो. पण काय असतं ना, एकदा थोडंसं रिवाइज केलेलं बेटर असतं, रिफ्रेश केलेलं Okay. बेटर असतं, बिकॉज Yes. हे मी टर्म्स परत परत यूज करणार. सो मला Mhm. माहिती पाहिजे की मी काय रिफर करत आहे. Yeah. राईट. त्यासाठीच, नथिंग एल्स. या. सो ॲज आय सेड, या युनिटमध्ये आपण स्वतःला इंट्रोड्यूस कसं करायचं आहे, किंवा आपण जेव्हा दुसऱ्या लोकांना भेटतो तेव्हा आपण कॉन्व्हर्सेशन मध्ये स्वतःला इंट्रोड्यूस कसं करतो हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त आपण बेसिक सेंटेन्स स्ट्रक्चर, जे आपले बेसिक वर्ब बी यूज करून जे आपण सेंटेन्सेस बनवतो, जसं की आय एम सुस्मिता, यू आर विशाल, हे सेंटेन्सेस जे आपण बनवतो तो कसे बनवतो, त्याचे रूल्स काय असतात हे आपण बघणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त आपण पॉझेसिव्ह एडजेक्टिव्स काय असतात हे आपण बघणार आहोत. देन डिफरंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स दॅट वी आस्क ते आपण बघणार आहोत. दॅट इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन अँड येस अँड नो क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये काय डिफरन्स असतो अँड वेन डू वी यूज इट. अँड वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ vocabulary ऑल्सो अलॉंग विथ आर बिझनेस इंग्लिश स्किल्स. ओके. यामध्ये आपण हँडशेक कसा करायचा हेही आपण बघतो, की व्हॉट आर द रूल्स ऑफ हँडशेक. बॉडी लँग्वेज काय असते, बॉडी लँग्वेज का इम्पॉर्टंट असते, इट कम्स अंडर द आस्पेक्ट ऑफ बिझनेस इंग्लिश. नाव आपण खूप वेळा काही लोकांना बघूनच समजतो की हा पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट आहे किंवा हा पर्सन थोडासा नर्वस आहे. तर दॅट्स वेअर बॉडी लँग्वेज प्लेज अ व्हेरी क्रुशियल रोल. आपल्याला वाटतं की इट्स नॉट इम्पॉर्टंट, मेनी पीपल से ओके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपण ह्याला म्हणतो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये, पण ट्रस्ट मी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज 90% ऑफ रोल इन युअर कम्युनिकेशन स्किल्स. The Right. way you present yourself, the way you speak, not what you speak, way you टोन झाला, पिच झाला, सगळं काही झालं. ऑल दीज थिंग्स अलॉंग विथ युअर फेशियल एक्सप्रेशन्स हॅव अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट ऑन युअर स्पीच. ठीक आहे. तर ते आपण एक एक करून बघणार आहोत. ऑफकोर्स ही अशी गोष्ट आहे जी एकाच क्लासमध्ये मी तुम्हाला शिकवू नाही शकत. सो जसं आपण लास्ट टाइम बघितलं होतं इंट्रोडक्शन सेशन मध्ये, तसं आपण एक एक करून विथ द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल वी आर गोइंग टू सी डिफरंट थिंग्स. ठीक आहे. So Okay. that's how our course is basically, and that's what you will learn in the first module. Now over here, the first thing that you have is a conversation. ठीक है. आता हा conversation तुम्हाला read करायचा आहे loudly the way you would converse with each other. Here we have Arturo and Alexa who are talking to each other. They are meeting for the first time. Okay, they are talking to each other. But I want you to look at the picture and tell me what do you think where they are and how old are they. गेस. एक्झॅक्ट एज नाही विचारते मी, कोणत्या कॅटेगरीमध्ये म्हणजे कोणत्या एज ग्रुपमध्ये येतील ते. दॅट्स व्हॉट आय एम ट्राइंग They टू are आस्क. around 25 to Yes. 30. ओके, that's your guess. Okay, Yeah. Vishalji, what about you? What do you think? Yes. Same. 22, in between 20 to 30. Okay, so in their 20s you can say. Yeah. Okay, and according to you, where are they? They are in at food mall. Food Food mall. mall. Yeah. Okay, Shilpaji, what do you think? Yeah, they are in market, and I think mix market plus food stall, because I can see one shop behind them. Okay, no worries. Now hold on to your thoughts. Let's look at the conversation and then we'll see were we right or wrong. Okay. Uh, Vishalji, you can be Arturo, and Shilpaji, you can be Alexa. I want you guys to read the conversation loudly. Yeah. Okay. So, hello, I'm Arturo Valdez. Hi, my name is Alexandra Costa, but please call me Alexa. Okay, where are you from, Alexa? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Um, Oh, Sungin is here. Sun. Sorry, It's sorry. who is Sujit. who Sujit. is Sujit. Sujin? Sungin. Who is Sujin? Who is Suji? Wait, actually, I have joined from phone, so I have to zoom in. Okay, okay. No problem. Mhm. Right. She is my classmate. We are in the same business class. Where is she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Worka. Actually, it's yeah. Actually, it's Valdez. How do you speak? How do you spell that? Valdez. What is it? CZ.
Okay, Yes. we are going to see the difference why Z or Z would be incorrect or correct over here. Both will be correct. Now, first thing, tell me about your guesses. What do you think? Were you right or Mm. they are actually on a college campus? Okay, and they are university students or college students, we can say. Yeah. Okay, so they would be a bit younger than in their 30s. Okay, they would be I in can their. hear you clearly. Yes, yes. I'm Now too. is it better? Your voice is breaking for me. Is it better now? Yes, now better. शिल्पा जी, can you hear Yeah, me clearly? Okay, there yeah. is some issue with my mic. ऐसा होता है तो मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है. So as I was saying, हमारे जो guesses थे, first thing, Mm-hmm. they are not in the market, they are on a college campus or university campus, we can say. Okay. And second thing, they are college students, so they are still a little younger, I would say. Okay, they wouldn't be in their early 30s, they would be in their early 20s maximum or in teenage. Okay. ठीक है. So that's one thing. Now the conversation is pretty easy. Anything that you did not understand in this conversation? Yeah, I Yeah. understood. Just some pronunciations that. Pronunciation हम देखने वाले हैं. Don't worry about that. ठीक है, वो मैं मतलब Fine. कवर करूंगी. Don't worry about that. Other than that, Mm-hmm. ऐसा कुछ sentence structure जो आपको समझा नहीं? Mm-hmm. No, right? The conversation is pretty easy. They're basically Yes. introducing themselves. He says, "Hello, I'm Arturo Valdez," and then she says, "My name is Alexandra Costa, but call me Alexa." So जब भी बड़ा name रहता है, हम बोलते हैं कि short nickname जो हम बोलते हैं. It's not pet name, it's nickname. ठीक Yeah. है? तो nickname यूज कीजिए करके. So वो पूछती है, "Where are you from?" वो पूछता है, "Where are you from, Alexa?" So she says, "I am from Brazil. How about you?" Then he says, "I'm from Mexico." Then she says, "It's really beautiful." Then she says, "Oh good, Sujin is here." तो यहाँ पर वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट ईच अदर. Mm-hmm. Correct? But Yeah. in the second part of the conversation, they are talking to each other about third person. ठीक है? Mm-hmm. सो Yes. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर. Yes. I Yeah. am speaking right now, so I am the first person. The words that I will use are I and we. I am speaking, we are learning. Yeah. Mm-hmm. ठीक है? I in singular, we in plural. Singular मतलब क्या? एक वचन. And plural मतलब क्या? अनेक वचन से आपण म्हणतो. ठीक है? Okay. Then comes in the picture second person. Second person is the listener. Now you guys are listening to me, so you are the listener. ठीक आहे? Yes. तुम्ही कोणते वर्ड्स यूज करणार? यू. सिंग्युलर साठी पण यूच येणार आणि प्लुरल साठी पण यूच येणार. आता काही लोक यू ऑल यूज करतात. ठीक आहे? यू ऑल कॅन बी यूज्ड, बट इट्स अ बिट इनफॉर्मल. बट ऑफकोर्स आजकाल खूप सारे कंपनीजमध्ये चालून जातं ते. सो यू कॅन यूज यू ऑल एज वेल फॉर प्लुरल. ठीक आहे? इट्स नॉट फॉर सिंग्युलर, इट्स ओनली फॉर प्लुरल. देन येतं थर्ड पर्सन, जे की आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. आणि थर्ड पर्सन सोबतच आपले जे ग्रॅमॅटिकल रूल्स पण आहेत ना खूप सारे, ते चेंज होतात. ठीक आहे? थर्ड पर्सन इज द पर्सन दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक आहे? So here Sujin is not involved in the conversation, but they are talking about Sujin. So Sujin becomes the third person over here. जसे Right. म्हटलं, third person is the person that we are talking about. कधी कधी तो person conversation मध्ये involved असू शकतो, but most of the times that person is not involved in the conversation. ठीक आहे? सो थर्ड पर्सन मध्ये पण अगेन आपलं सिंग्युलर येतं आणि प्लुरल येतं. सिंग्युलर मध्ये मी आयदर त्या पर्सनचं नेम यूज करणार, जसं आपण इथे सुजन यूज करतोय, और वी विल यूज द प्रोनाउन्स ही, शी, इट. ठीक आहे? सेम थिंग गोज इन प्लुरल. Either I will use the name of two people or more than two people. I can say Sujin and Arturo are not here, or I will say they are not here. They हा प्रोनाउन मी यूज करणार. ठीक आहे? आता दोनहून जास्त लोकांचं पण मी नेम घेऊ शकतो. पण
आपल्यासाठी जो इम्पॉर्टंट आहे तो आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत मेजॉरिटी ऑफ ग्रॅमर रूल्स चेंज होतात. ठीक आहे, आणि ग्रॅमर रूल्स चेंज होतात पेक्षा ह्याच्यासोबत आपण कन्फ्यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल, आय विल से आय ईट अन ॲपल, यू ईट अन ॲपल, बट आय विल से शी ईट्स अन ॲपल. राईट? सो शी सोबत आपला रूल चेंज होतो इथे, इफ यू ऑब्झर्व. So that is why third person singular is important for us, and that is a term that you will have to remember, because that is what I will be referring again and again. ठीक आहे, जेव्हा आपण तुम्ही मिस्टेक कराल, काही रूल इनकरेक्टली यूज कराल, तुम्ही हे टर्म्स यूज करेल. ठीक आहे. नाव we will listen to the same conversation where you will get a clarity on the pronunciations. जसे शिल्पाजी तुम्ही म्हणत होते की काही गोष्टींचे pronunciations तुम्हाला doubtful होता. So we will listen to the conversation which will help you with the pronunciations. Okay, pay attention. Unit 1. Where are you from? Page 2. Exercise 1. Conversation. Please call me Alexa. Listen and practice. Hello, I'm Arturo Valdez. Hi, my name is Alexandra Costa, but please call me Alexa. Okay. Where are you from, Alexa? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sujin is here. Who's Sujin? She's my classmate. We're in the same business class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Vargas? Actually, it's Valdez. How do you spell that? Valdez. ओके, DEZ Z. म्हटलं तर. आता तुम्ही Yeah. जेव्हा म्हटले तेव्हा Z म्हटले. हम्म. कोणता राईट आहे? दोन्ही पण राईट. का राईट आहे? झी झेड ला झी पण म्हणतात ना, त्याच्यामुळे का म्हणतात? ते नाही माहिती. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. शिल्पाजी, एनी गेसेस? No, I think country-wise the pronunciations will change. Yes. So it depends on which type of English you are using, which accent you are talking about. Yeah. Okay. We talked about this last time that we have different types of English, correct? We have British English, we have use US English or American English as we call it, and then we have Indian English. ठीक आहे. Right. आता Z हे यूज होतं ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये, जे आपण मोस्ट ऑफ टाइम्स इंडियामध्येही यूज करतो, आणि Yes. झी यूज होतं अमेरिकन इंग्लिश मध्ये. ठीक आहे. सो Okay. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. सेम वे काही वेळा वर्ड्स पण चेंज होतात अमेरिकन इंग्लिश टू ब्रिटिश इंग्लिश. फॉर एक्झाम्पल, आपण म्हणतो लिफ्ट, लिफ्टला एलिव्हेटर पण म्हणतात, बरोबर? सो Yes. दॅट इज द डिफरन्स. लिफ्ट इज युअर ब्रिटिश इंग्लिश अँड एलिव्हेटर इज युअर अमेरिकन इंग्लिश. तसंच मूवी आणि फिल्म हे वर्ड चेंज होतात. फुटपाथ, साईडवॉक हे चेंज होतात. सो आपण जे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यूज करतो ते ब्रिटिश इंग्लिशचे वर्ड्स आहेत, बिकॉज आपण ऑफकोर्स वी adopted British English long time back, right? Because of all the reasons. So that's the reason. But ata, as we are getting culturally exposed to, you know, American people also, we tend to use American English as well many times. Another thing, काही वेळा स्पेलिंग्स पण चेंज होतात. ठीक आहे. जसं की आपण वर्ड कलर हा बघतो, COLOUR. तो OUR जे आहे ते ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये यूज होतं. OR जर आपण फक्त यूज करतोय, COLOR, तर दॅट विल बी इन अमेरिकन इंग्लिश. ठीक आहे. दॅट्स बेसिक डिफरन्स. सो काही वेळा आपण स्पेलिंग्स बघतो आणि आपल्याला वाटतं की नाही, ही चुकीची स्पेलिंग आहे म्हणून. दॅट्स नॉट द ट्रुथ. We have to see which type of English we are using. Another thing that I usually suggest my students is, say if you are working for particular company, that is a US based company or UK based company, तर आपल्या लॅपटॉप मध्ये पण एक सेटिंग असते जिथे आपण US इंग्लिश नाही तर UK इंग्लिश सेटिंग करू शकतो. Right. ठीक Yes. आहे. सो स्पेलिंग्स मध्ये युजली ईमेल्स राईट करताना किंवा काही डॉक्युमेंट्स टाईप करताना कन्फ्युजन होऊन जातो की हो, हो. कोणती आपल्याला यूज करायची आहे. सो इट विल डिपेंड ऑन विच कंपनी यू आर केटरिंग टू, वेअर युअर कंपनी इज सिच्युएटेड, फर्स्ट थिंग, and accordingly
way, you can go to your laptop and you can change that setting. So it will become easier for you when you're using autocorrect or grammar correction tools or any other tool basically. Inbuilt laptop चे tools पण as well as your other tools also that you are using external tools. Ata of course I know many of us use AI, but I don't suggest using AI for writing your emails or writing your documents. Write it on your own, at least for next 2-3 months till the time you are in my class. I would say you are trying to complete your course. Rely on your own language skills, and wherever you need help, I am there. Yeah. Okay. Avoid using AI for at least writing. Yeah, because your AI is not a writing tool. It is supposed to be a better tool used for better things, but we are just using it as a writing tool. That's another part of it. I'm not going to get into that. Okay, now over here we are going to do a short practice of speaking. Okay, here what you're going to do is introduction तर तुम्ही स्टार्टला दिलेलाच आहे, but you are going to ask each other information. Okay, same way जसे इथे त्यांनी questions विचारले होते. uh, my name, you will say, example, I will say my name is Susmita, but you can call me Susmita or whatever you want to call, and then you will ask the other person, what about you? So तुम्ही त्याला त्याचं नाव परत विचारत आहात. ठीक आहे, आय नो आता नाव स्क्रीनवरती दिसतंय, बट स्टील यू विल ट्राय टू आस्क. ठीक आहे, देन यू विल आस्क व्हॉट इज युअर लास्ट नेम. लास्ट नेम म्हणजे काय असतं, युजली जे आपण सरनेम म्हणतो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट नेम. ठीक आहे, सो व्हॉट इज युअर लास्ट नेम दॅट यू सेड, असं करून तुम्ही विचारू शकता परत. हाऊ डू यू स्पेल दॅट, हे पण विचारू शकता परत. वेर आर यू फ्रॉम. These type of questions you will try asking each other. Okay. Yeah, basic introduction wale right hand side la dilele ahet most of the questions, but still you will try asking on your own. Okay. Vishalji, you can start. Hi Shilpa, my name is Vishal. Hi, Vishal. My name is Shilpa. I So, think it's a mistake. Yeah, that's fine. You can ask. Can you go back last slide? You guys So can can ask. take the reference Yeah, you for guys can this. ask each other your last names. Yeah. Hmm. yeah. Hello, I'm Vishal Gawatre. Hi, my name is Shilpa. And yeah, where are you from? I am from Maharashtra. What about you? Yeah, I'm from Pune. So, are you currently staying in Pune or at your hometown? Yes, I'm currently staying in Pune. Okay, so are you working in which domain? I'm working into supply chain domain, and I am currently supporting US business here from the Karadi office. Okay, What so about you? What do you yeah, do for living? so I'm also working. I'm working in software. Okay. Yeah, For which domain? yeah, in software IT domain. Okay. Yeah. So, are you working from home or you have to go to office? I'm working in a hybrid model, so I have to go at least 3 days in office and 2 days from working from home. And generally, you work in US shift, in between 4:30 to 1:30 a.m. Okay. So, how did you get to know about this class? So just scrolling while scrolling Instagram, I just got an Instagram ad and just I click on that and I enroll for this class after one demo session with Sushmita. Okay, fine. Shilpaji, I guess you stay in the society itself, right? Yeah, Yeah, you stay in my society. That's how you got to know. yeah. I checked your message in that advertisement group. Correct. Okay, I was just confused whether you're living in this society or outside because I saw you in 2-3 groups which are from Karadi. Yeah. That's why. And Vishalji, where are you located in Pune? I know you told me last Currently, time. yes, in Wagali. Currently, Wagholi. Yeah, yes, in Wagholi. Yeah. You told me last time, but I totally yes. forgot. I talk to No, many no. students on everyday basis, so it gets So a little Vishal has confusing. joined before me. Yes, Okay. but the batch started today. Yeah, Yes, right. I told you Yeah. right. The batch is starting from today at Yeah. 1 p.m. So, uh, yeah. Okay, great.
So clear with the first part. Let's move on to the next part. Here we saw that okay, Alexa was talking about Sujin. Now Sujin comes into the picture, and now they three are going to talk together. Okay, let's see what they are trying to talk about. Now Shilpa ji, you will speak as Sujin, and Vishal ji will continue as Arturo. I'll continue with Alexa. Okay, I'll cover the Alexa's part. So I'll start off. Hi Sujin, this is Arturo Valdez. He is a biology student. Nice to meet you, Arturo. I am Sujin Kim. Hi, so you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. Cool. What's Seoul look like? It's really nice. It's a very exciting city. What is soul like? उतना ही है वो question. ठीक है? So- Why? I'll cover that. Don't worry. Now, again, the conversation is pretty easy. Nothing is confusing. But what is soul like? पहले तो उस word का pronunciation है soul. Seoul. Soul, not soul. Soul. ठीक है? So, That is the rule of proper noun that you guys have to remember that proper nouns के spellings अलग अलग हो सकते हैं. Proper nouns क्या होते हैं? Proper nouns are the words which we use to talk about particular person's name, particular country's name या फिर any particular thing. ओके पहले चीज मतलब ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर कंपनी के नाम भी आ जाएंगे रिमेंबर दैट ठीक है एज यू गाइज आर वर्किंग प्रोफेशनल्स यू शुड नो दैट कंपनीज के नाम भी जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं सो फर्स्ट रूल इज दे विल हैव कैपिटल लेटर स्टार्टिंग ऑफ ठीक है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे दैट इज द फर्स्ट थिंग अनदर थिंग देयर प्रोनाउंसिएशंस कुड बी डिफरेंट डोंट गो विद द स्पेलिंग्स वैसे भी हम आगे जब स्पेलिंग के रूल्स देखेंगे तब आप बेटर समझोगे कि जब हम प्रॉपर नाउंस की बात करते हैं दे डोंट फॉलो स्पेलिंग रूल्स ठीक है सो दैट इज वन मिस्टेक दैट वी यूजुअली डू कि हमें कोई स्पेलिंग दिखती है तो हम वैसे उसको प्रोनाउंस करने का ट्राई करते हैं बट दैट इज नॉट फॉर एवरी वर्ड that's one thing another thing yeah it's soul वो तो मैंने आपको बता दिया another thing what is dash dash like अभी जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है what is soul like ये क्यों हम पूछते हैं ये हम पूछते हैं क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द नेचर और बिहेवियर ऑफ समथिंग और समवन ठीक है अभी मैं ये भी पूछ सकती हूँ टू विशाल जी यू हैव अ सन राइट I have daughter. you have a daughter yeah you told me last time so I can ask you what is your daughter like ठीक है तो यहाँ पर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि उसको क्या पसंद है मैं ये पूछ Okay. रही हूँ कि उसका नेचर या फिर बिहेवियर कैसा है हाउ इज शी एज अ पर्सन तो यू कैन से ओके माय डॉटर इज वेरी टॉकेटिव माय डॉटर इज वेरी स्टूडियस माय डॉटर इज वेरी इंटेलिजेंट माय डॉटर इज अ टॉपर इन हर क्लास ऐसे करके आप उसका बिहेवियर या फिर नेचर मुझे बताओगे ठीक है सेम थिंग गोज फॉर सिटीज और कंट्रीज एज वेल सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज वाघोली लाइक तो मैं ये नहीं पूछ रही कि वाघोली को क्या पसंद है मैं ये पूछ रही हूँ कि वाघोली कैसी Okay. जगह है Mhm. ठीक है सो दैट इज वेयर वी यूज व्हाट इज डैश डैश लाइक मतलब वो जगह कैसी है ये पूछने के लिए हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसको क्या पसंद है या फिर क्या पसंद नहीं है क्योंकि लाइक ये वर्ब हम यूजुअली उस चीज के लिए यूज करते हैं तो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज विद इट राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन द फ्यूचर बिकॉज वी आर गोइंग टू सी दिस question again and again. I don't want you guys to forget. What is dash dash like? The question is used for nature or behavior. Pen and paper लेके बैठे हो ना आप लोग notebook? नहीं नहीं Very yeah. good. Very good. Class attend करने आ रहे हो और notebook ही नहीं लिया. Go grab a pen and a book quickly. नया notebook या फिर नई diary, whatever you guys have. डेली वाले डायरी में मत लिखो नहीं मिलेंगे नोट्स आपको एक अलग रखो विच यू विल यूज फॉर क्लास एवरी डे सो यू हैव योर नोट्स एट वन प्लेस पहले तो आज की डेट लिखो सेशन 1 मॉड्यूल 1 व्हाट इज सोल लाइक वही एग्जांपल लिखो आप सोल को अंडरलाइन करो उसके नीचे लिखो इट कैन बी यूज फॉर प्रॉपर नाउन पीपल या फिर सिटी कंट्री उसके लिए यूज किया जा सकता है and we are using it to talk about someone's behavior or nature
एंड फिर जब हम उसको आंसर कर रहे हैं, आंसर में हमारा लाइक नहीं आएगा. Okay, Vishal ji? I think he's still getting a book. Let us just wait Yeah. for 1 minute. So, Sushmita, how many batches do you conduct daily? I have currently 6 to 7 batches ongoing. Oh. I usually keep my classes in the morning and the afternoon, but Mhm. this batch has been started on huge demand. Yeah. Okay. Hmm. Shilpa ji, what is your work timing? It's 12 to 9. So how are you managing at 1 p.m. then? Yeah, I can manage it. Okay. Usually, like calls at night and in the evening only. Okay. So Okay. No worries. And do you work you from can. home permanently? Uh, no, sometimes I have to go to the office. Okay. Yeah, Hybrid module. yeah. Okay. You can call me Shilpa only. Okay. Yeah, no problem. थोड़ा सा time लगता है, you know. Yeah. I can understand. Yeah. Now another thing I wanted to ask you. हाँ, मुझे और एक चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी. आज जैसे हम रोज क्लास कंफर्म करते हैं 1 hour पहले. Mhm. ठीक है. Okay. हिंदीची सवय झाली आहे. रोज 1 तासापूर्वी मी क्लास कन्फर्म करते. दॅट विल बी अराउंड 1 PM फॉर यू गाईज. सो Mhm. यू हॅव टू इन्फॉर्म मी वेदर युल बी अटेंडिंग और नॉट. ठीक आहे. डेली Okay. बेसिसवरती स्किप नाही करायचं आहे. इन्फॉर्म Okay. करायचं आहे. दिस बिकम्स इम्पॉर्टंट on the days that you're going to miss your classes. So I can plan the session accordingly की काही important topic असेल जे सगळ्यांसाठी important आहे, स्किप झालं तर Mhm. पुढचं काही करू नये ना. देन आय प्लॅन माय सेशन्स अकॉर्डिंगली की त्या दिवशी मी तो टॉपिक मग कंडक्ट नाही करत, काहीतरी वेगळं घेते मग मी क्लासमध्ये. Okay. ठीक आहे. दॅट इज द रिझन. तुम्हाला जर आधीच माहिती असेल, ॲज इट्स अन आफ्टरनून बॅच, तुम्हाला जर आधीच माहिती असेल की आज संध्याकाळचा सॉरी आज दुपारचा क्लास मिस होणार आहे, आधीच मेसेज करा. माझ्या मेसेजची वाट बघायची गरज नाही आहे की मी 12 वाजता मेसेज केला की तुम्ही करणार म्हणून, की कधी कधी त्या टायमाला ते स्किप होऊ शकतं. सो तुम्हाला 9 वाजताच कळलं की आज 1 PM ला काही कमिटमेंट येणार आहे, मीटिंग येणार आहे किंवा काही अदर कमिटमेंट येणार आहे. मला आधीच सकाळी मेसेज करून ठेवा. माझ्या मेसेजची वाट बघू नका, ते मी सांगत आहे इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. Okay. मी तर करणारच 12 वाजता मेसेज, पण त्याच्या आधी जर तुम्ही इन्फॉर्म केलं तर. आता समजा काही दिवशी सगळे स्टुडंट्स अवेलेबल नाही आहेत, देन आय पोस्टपोन दॅट सेशन. इट्स अ विन विन सिच्युएशन फॉर ऑल ऑफ यू दॅन. Mhm. ठीक आहे. बट दॅट आय कॅन डू ओनली वेन आय नो ना की नाही आहेत स्टुडंट्स आज अवेलेबल म्हणून. जर माहितीच नाही तर मी कसं करू, राईट? Yeah. अँड युजली आय डोंट बिलीव्ह इन लाईक स्टार्टिंग द क्लास अँड वेटिंग फॉर स्टुडंट्स येत आहेत का नाही येत आहेत. Mhm. स्टार्ट झालं की लगेच स्टार्ट, बिकॉज तिथे पण 5-10 मिनिट्स मग वेस्ट होऊन जातात उगीचचे. सो Mhm. Yeah. इमिजिएटली स्टार्टिंग इज बेटर. वी डोंट वेस्ट टाइम फॉर एनी अदर स्टुडंट्स, राईट? दॅट Yeah. बिकम्स बेटर. अँड इफ यू गाईज आर नॉट अवेलेबल देन आय कॅन यूज माय टाइम फॉर समथिंग एल्स. तसं No. सेम वे आधी तुम्हाला माहिती असेल की ठीक आहे नेक्स्ट फ्रायडेला तुम्ही कोणीच अवेलेबल नाहीये, तुम्हाला आधीच माहिती आहे. सो आय कॅन यूज दॅट डे फॉर एनी ऑफ माय आउटसाइड टास्क. सो No. माझ्यासाठी ते बेटर होऊन जातं, बिकॉज बॅक टू बॅक क्लासेस असतात. सो कधी गोष्टी करायचे हे सुद्धा डिफिकल्ट होऊन Mhm. जातं. यू गाईज विल अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राईंग टू Yes. से. Yes. Yeah. Yeah. सो असं जर असेल तर ना यू कॅन प्लॅन माय डे अकॉर्डिंगली. Yes. ठीक आहे. नेक्स्ट थर्सडे तर सुट्टी असणार आहे गुढीपाडव्यासाठी, सो डोंट वरी. Oh. थर्सडेलाच आहे ना गुढीपाडवा? Yeah. I think 19. हां, दॅट्स थर्सडे आय गेस. फ्रायडेला सुट्टी आहे का नेक्स्ट ईदची? हम्म. तुम्हा लोकांना आहे का सुट्टी? मला तर नाहीये. नाही मला विशालजी, व्हॉट अबाउट यू? नाही ओके. मला पण I am also not sure. I was just checking in my phone calendar. It showed Eid. Let's see. I'll update you guys about Friday. ठीक है? Yeah, I won't be able to join on Monday. Monday का? Yeah, coming Monday. ठीक है. No problem then. Good. See, असं इन्फॉर्म करून ठेवायचं, ते मी सांगत आहे. ठीक आहे? Yeah. So that day I can take something special for Vishalji, or if Vishalji is also not available, then I can plan something else then. Yeah. Good. राईट. और काहीतरी इझी टॉपिक घेऊ शकते मी त्या दिवशी, असं हम्म. काहीतरी करू शकते मी. सो त्यामुळे आधीच इन्फॉर्म केलेलं बेटर असतं.
Yeah. Okay. Now coming to the next part. Now if you observe over here, first part मध्ये Sujin is introducing, sorry, Alexa is introducing Sujin and Arturo. Correct? Now here comes two rules that we have to know when we are trying to introduce two people. ठीक आहे युजली आपण वर्क सेटिंग मध्ये हे एव्हरीडे बेसिस वरती करतो whenever your new colleague joins or any new employee comes in, we introduce them to other people around us, correct? Our usual or older colleagues. So इथे हा rule important होऊन जातो, which is first thing when you are introducing someone, you will tell something which is common between two people. Okay? आता समजा मी शिल्पा आणि विशालला इंट्रोड्यूस करत आहे. आता मी तुम्हा दोघांनाही ओळखते पण तुम्ही एकामेकांना नाही ओळखत आणि मला एक्झाम्पल आता आपण असं घेऊ की यू बोथ लाईक क्रिकेट. सो आय नो दॅट यू बोथ लाईक क्रिकेट. सो आय विल से ओ ओके विशाल दिस इज शिल्पा. शी इज आवर न्यू एम्प्लॉई इन द कंपनी. इवन शी लव्स क्रिकेट. सो आता तुम्हाला दोघांना टॉपिक भेटला एकमेकांशी बोलायला. Yes. ओके हे इम्पॉर्टंट होऊन जातं वेन यू आर होस्टिंग अ पार्टी वेन यू आर होस्टिंग an event at your place or you are hosting a party say or you are going for a party. आता सगळ्यांशी तुम्ही इन्व्हॉल्व नाही राहू शकत राईट. यू हॅव टू गेट Yeah. अदर पीपल मिंगल्ड ऑल्सो. दिस यू विल Yes. ऑल्सो अंडरस्टँड वेन यू इन्व्हाइट समवन फ्रॉम युअर ऑफिस फॉर युअर फॅमिली फंक्शन. करेक्ट. आता फॅमिलीला आणि तुम्ही जर कलिग्सना इंट्रोड्यूस करत आहात तुम्ही तिथे नाही राहू शकत त्यांच्यासोबत हमेशा. So you will tell something which is common between these two people so they get a topic to talk to each other about and you can excuse yourself from that conversation. Okay, that's one thing. Second rule which you guys need to know is you will introduce the person who is senior first. ओके. आता समजा तुमचा बॉस आहे आणि न्यू एम्प्लॉई आहे ज्यांनी जॉईन केलेला आहे तर तुम्ही तुमच्या बॉसला पहिलं इंट्रोड्यूस कराल. न्यू एम्प्लॉईला नंतर इंट्रोड्यूस कराल. सेम वे तुमचे पेरेंट्स आहेत आणि तुमचे फ्रेंड्स आहेत तुम्ही पेरेंट्सना पहिलं इंट्रोड्यूस कराल बिकॉज दे आर सिनियर अगेन. ठीक आहे. आता डिलेमा येतो when your parents and your boss is involved. You will introduce your boss first and parents later because parents आपलेच आहेत समजून घेतील. Boss becomes superior over there. Okay, so whoever is superior or whoever is on a higher position you will introduce that person first. ठीक आहे. आणि दुसऱ्याला नंतर इंट्रोड्यूस कराल. क्लिअर. Clear. सो इथे पण आपण हायरार्की फॉलो करतो बेसिकली. क्लिअर विथ दिस रूल. Yes. Very good. Now, as usual, we will listen to the same conversation quickly first, and then we will listen to the second part of the conversation, जो फक्त audio part असणार आहे. ठीक आहे? Let me quickly play the audio for this. Exercise 3. Conversation. This is Arturo Valdez. Part A. Listen and practice. Hi, Sujin. This is Arturo Valdez. He's a biology student. Nice to meet you, Arturo. I'm Sujin Kim. Hi. So, you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. Cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Okay, clear? Yeah. Very good. Now, we will listen to the second part of the conversation over here. Here, you will focus on two questions. What city is Arturo from? ठीक आहे. आणि what is it like? What is it like म्हणजे ती सिटी कशी आहे. Yeah, these two questions you have to try answering after listening to the audio. हा फक्त ऑडिओ आहे स्क्रीनवरती काहीही लिहिलेलं नाहीये. ठीक आहे. पे अटेन्शन. Listen to the rest of the conversation. What city is Arturo from? What's it like? So, Arturo, where are you from? I'm from Mexico. Really? What city? Puebla. Interesting. What's it like there? Well, it's a really beautiful city, and the food there is great. So, what city is he from? Mexico. Sorry? Pablo. Pablo from in Mexico. Mexico.
Mexico, that's the name of the country. country. Country, Yeah. Yeah. Fabula something, city. The city is Pueblo. uh, Okay. It's Fabula. Puebla. Write it down. Puebla. Pueblo. Okay. Yeah. Arturo is from Pueblo. And what is it like? it's Fabula. very beautiful city. Interesting. Hmm? Beautiful city, and food is very good. He mentions something. Yes. Very good. Shilpa ji, did you also get the answer? Yeah. Okay. He said the city is very interesting and food also is good. Hmm. The city is beautiful. It is a really beautiful city and the food is great. That's what he said. Yeah. Now, another rule that comes into picture over here, which you also must have observed when they were speaking in the conversation, is linked sounds. आता linked sounds काय असतात? We will discuss that. When the final consonant sounds are there in your word, आणि त्याच्या पुढचा जो word आहे, if it starts with a vowel, then the sounds usually get linked. But before that, as I said, you will say what are vowels and what are consonants, Susmita. Right? So we will refresh that quickly. What are vowels? You tell me first. What do you remember? Vowels काय असतात? AEIOU. A, E, I, O, U. Letters A, E, I, O, U are vowels. And all the other letters from your A, B, C, D are consonants. Okay? A, E, I, O, U हे आपले vowels असतात आणि all the other letters except A, E, I, O, U are consonants. So एखादा word जेव्हा एखादा consonant नी end होतोय आणि त्याच्या पुढचा word जो आहे तो जर vowel नी start होत आहे तर यांचे sounds जे आहेत ना ते link होऊन जातात. म्हणजे काय pause जास्त येत नाही basically. That's what we are trying to say over here. ठीक आहे? Ata, when we talk about this rule, one thing that you have to understand is you don't have to try speaking in this way. But if it is happening by default, you don't have to force yourself to separate these words. Okay, that's one thing. If you're pronouncing it in the same way, it's fine. Okay. काही लोक फोर्स करतात स्वतःला हे वर्ड सेपरेट करण्यासाठी तर ते आपल्याला नाही करायचंय बिकॉज हे नॅचरली साऊंड जे आहेत ते लिंक होतात वेन वी आर ट्राइंग टू स्पीक ठीक आहे अँड इट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टंट वेन वी आर ट्राइंग टू लिसन टू समवन इथेच आपण कन्फ्यूज होऊन जातो ओके so we will listen to these sentences which are given on the screen quickly pay attention to how these sounds are getting linked okay pay attention Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice how final consonant sounds are often linked to the vowels that follow them. I'm a biology student. My friend is over there. My name is Alexandra Costa. ओके सो आपण पॉज नाही घेत आहोत पहिली गोष्ट म्हणजे या वर्ड्सच्या मध्ये दॅट इज समथिंग दॅट यू हॅव टू रिमेंबर अँड बिकॉज वी डोंट टेक अ पॉज द साऊंड्स गेट लिंक्ड क्लिअर Yes. व्हेरी गुड नाव किती वेळ आहे आपल्याकडे ठीक आहे नो वरीज आपण आज काय करू आजच्यासाठी आपण इथे स्टॉप करू म्हणून की पुढचा जो रूल आहे ग्रामरचा तो खूप मोठा आहे आपला ठीक आहे तो 10 मिनिटामध्ये आपला नाही होणार त्यामुळे आजच्यासाठी आपण इथे स्टॉप करू जे काही रूल्स मी आजच्यासाठी सांगितलेत तेवढेच आठवण ठेवा बिकॉज दे आर इम्पॉर्टंट फॉर अस फक्त फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एवढं लिहून घ्या तुमच्यासाठी टेक अ स्क्रीनशॉट राईट इट डाऊन इन युअर नोटबुक लेटर दॅट्स फाईन मेक शुअर तेवढं तुम्ही लक्षात ठेवते बिकॉज तेवढाच आज मेन रूल आपण बघितला आहे अलॉंग विथ द business English aspect of professional rules that we need to know as such ठीक आहे बाकी rules आपण उद्या go through करू which are our how to make our statements what types of statements do we mostly use आणि त्याच्यानंतर मोस्टली जो आपण रूल गो थ्रू करू इज ऑफ possessive adjectives हे आपण कधी यूज करतो and how are they different what are the rules attached to them and how we make errors in them that's what we are going to see mainly tomorrow and then we will also go through WH questions की आपले WH questions जे आपण आहेत बनवतो ते कधी कोणते WH क्वेश्चन्स आपल्याला यूज करायचे वर्ड्स बेसिकली क्वेश्चन वर्ड्स आणि कसे आपण क्वेश्चन्स बनवतो
ठीक आहे. व्हॉट आर द सेंटेन्स स्ट्रक्चर्स फॉर इट. जसं मी म्हटलं हे खूप बेसिक आहे. आय नो तुम्हाला ऑलरेडी माहिती असणार, त्यामुळे आपण क्विकली गो थ्रू करणार आहोत. जास्त टाइम स्पेंड नाही करणार आपण ग्रामर रूल्स सोबत. ठीक आहे. Yes. क्लिअर? Yeah. Okay. Yeah. Any questions, any doubts based on what we have done today? No. No. Okay, then we'll stop over here. We will continue tomorrow. Sure. Yeah. Yeah. Sure. चलो, Thank you. एक नवीन Thank नोटबुक घेऊन बसा. आज जर नवीन नोटबुक नसेल घेतली, जाऊन घेऊन या. डायरी असेल एखादी ती घेऊन या. आज जे रूल्स लिहिले तर त्याच्यामध्ये लिहून काढा. सो यू हॅव एव्हरीथिंग ॲट वन प्लेस. बिकॉज मी कधीही उठून काहीही क्वेश्चन विचारू शकते. लास्टमध्ये आपण जे म्हणजे पहिलं जे आपण केलेलं असणार ते. सो यू शुड हॅव इट ॲट वन प्लेस. असं नको Yes. की हे कधी केलं होतं, हे काय होतं. आय डोंट वॉन्ट दॅट. ठीक आहे. इट बिकम्स बेटर फॉर यू, नथिंग एल्स. Yeah. माझ्याकडे Yes. तर माझं सगळं आहे. सो मेक शुअर यू हॅव इट ॲट वन प्लेस अँड कीप इट हँडी. Yeah. Sure. ठीक आहे. Thank you. ओके देन, चलो बाय बाय. आय विल सी यू Bye. Bye. टुमॉरो. See.